Boa tarde, obrigada pelo convite. Actually, we have, as an organization, you as already presented me, my name is Rumyahna Shalamanova, Rumi for short, and I'm the chairperson of No and Can Association from Sofia, Bulgária. A pessoa responsável da No and Can, que é uma associação búlgara de Sofia, com sede em Sofia. E pronto, o nome da oradora é Rumyahna, nem vou tentar dizer o sobrenome, peço desculpa, mas pronto. The floor is yours again, you can go on, please. We have been working, and luckily we are still working with a lot of organizations from Portugal. To be honest, this is our favorite country for working with. O Portugal é o país privilegiado e favorito da associação búlgara para ter parcerias no estrangeiro. We have a very long cooperation with a lot of Portuguese organizations, including Upload, including Elsa. I can see also Angelica and from University of Porto. We have also a partnership with University of Aveiro, University of Coimbra, a lot of schools in around Aveiro, also in Porto Alegre. So a lot of good and fruitful cooperations with different educational and cultural institutions in Portugal. Já temos trabalhado há tempo e de forma eficaz com várias instituições portuguesas, nomeadamente aquelas que estão presentes nesse projeto, mais outras universidades, como a Universidade de Aveiro, Coimbra e Porto Alegre. So till now we have realized, have run and are still managing more than 100 projects in the sphere of education, civil education, human rights, citizenship, Europe for Citizens, Europe Aid, and also other justice program also, and other programs of the European Union. O parceiro búlgaro trabalha já com muitos projetos, nomeadamente no campo dos direitos humanos, da cidadania, da cooperação e da justiça. Portanto, tem muita experiência com programas europeus de cooperação. But today I will present in short one of the projects, one of our favorite projects, Up to Be. And especially my presentation will focus on the civil education and citizenship as one of the most important parts in educating students and also turning them into good citizens later when they finish their education. O Up to Be é dos projetos favoritos da associação e o foco da apresentação estará entre a ligação com a educação e a cidadania, sendo a cidadania uma das características fundamentais da educação para ter uma sociedade melhor. So let's start first with the term citizenship. Actually, nowadays, it's the definition of citizenship has changed a bit from the past. Começamos por dar uma definição da cidadania, que está bocado diferente do como estou a ser no passado. Actually, the old definition, which is still in charge, of course, this is the state of being vested with rights, privileges, and, of course, duty as being a citizen of a particular place. A definição oficial de cidadania é ser titular de direitos, privilégios e deveres como cidadão. But during the recent years and nowadays, the meaning of citizenship has broadened a bit,
and now it is more associated with a membership of a community. And of course, the quality of an individual's response to this membership of a particular community. Recentemente o foco da definição mudou um bocado e destacou mais a parte da adesão e da pertença numa comunidade e do papel da pessoa dentro dessa comunidade. That is why nowadays citizenship actually has 4 main pillars, not 2 as it was years ago. And especially these pillars are political dimension, social dimension, economic, and nowadays cultural dimension. Por conseguinte, na definição mais moderna, destacam-se 4 dimensões da cidadania, e que são política, social, cultural e econômica. So we can present nowadays citizenship as a stable chair or a stable table with these 4 really important pillars, legs. And so nowadays citizenship is much more than a legal construction and relates to one's personal sense of belonging. Então, agora podemos imaginar a cidadania como uma mesa mais estável, porque agora tem 4 pernas. And this sense of belonging is the strongest when we talk about community, because an individual can shape and, of course, influence directly the changes in this community in a way it thinks will benefit for more people in this community. E o foco passa a ser na parte ativa da cidadania, na capacidade de influenciar o curso das coisas na comunidade de pertença. So this is obvious question why we should present citizenship in education. Because one of the first steps of the civic journey in any individual is the educational system. And that is why education should help young people from the very early age to become active citizens. Once they understand their role within society, and of course, with this role comes the responsibility how they can change it and improve it. Então, neste sentido, o papel da educação, sim, é deixar perceber, acompanhar as crianças e os jovens em perceber qual o próprio papel na sociedade. Uma vez reconhecido o papel, daí deriva uma responsabilidade em ter que dar contributo. So let's see what is citizenship education. It can be defined as educating children from very early age, from childhood, to become clear-thinking and enlightened citizens who participate in decisions that, which concern their societies. A educação para a cidadania é definida como a educação das crianças desde a infância, para que tenham um pensamento lúcido e claro, assim que possam participar ativamente nas decisões relativas à própria comunidade. In order to do this, students should have a very good background knowledge so that they will be able to create this ongoing stream of new citizens and create these new multicultural societies, civilized societies nowadays. Então, a educação é fundamental para dar as bases do conhecimento, de forma que os novos cidadãos possam ser parte ativa, participativa de uma sociedade mais justa, multicultural, como é a sociedade moderna. Why is citizenship education important?
because it gives students the knowledge and skills to understand, challenge, and engage with democratic society, including politics, media, civil society, economy, and of course, rights and law. A educação para a cidadania é importante porque passa aos jovens os conhecimentos, as capacidades, as competências para que possam ser cidadãos ativos e envolvidos na parte democrática da sociedade, incluindo a política, os meios de comunicação, a sociedade civil, a economia e a lei. Modern and strong democracy nowadays, they need active, informed and responsible citizens. Meaning citizens who are willing and are able to take responsibilities, not only asking for rights and demanding something, but also taking their responsibility and do the best they can do in order to improve their communities and later on the country they are living in. O convite é que os cidadãos passem de uma posição passiva a ser cidadãos ativos, informados e responsáveis, assim que possam ter a responsabilidade sobre o futuro da própria comunidade, de um ponto de vista político também. How does it benefit young people? In different ways. It helps them to give self-confidence on the first place, which is really very important later in their professional life and the labor market. On the second place, this education gives sense of belonging, which is also really very important to successfully deal with life changes and challenges that young people face during their personal and professional development. Os benefícios maiores para os jovens são a confiança em si próprios, que é fundamental para entrar no mundo do trabalho, e o senso de pertença na própria comunidade, que é o que é necessário para assumir a responsabilidade de enfrentar os desafios que vão surgindo. Another important benefit is that this education gives them a voice. Usually, young people, especially, they complain that their voice is not heard. Actually, with this proper and good citizenship education, their voice will be heard at first at school level, then at community level and society, and it will broader and broader later. Esta educação para a cidadania é fundamental porque os jovens possam ter para que a voz dos jovens seja ouvida, porque tenha mais competências para ser ouvido a partir desde o ensino escolar e no futuro dentro da própria comunidade e nos sítios políticos. Last but not least, it will have a positive contribution by developing the knowledge and experience needed to claim their rights and to understand their responsibilities. E é fundamental este tipo de educação para perceber quais são os nossos próprios direitos e como reivindicá-los. Of course, it will also prepare them to face the challenges and to spot the opportunities of the labor market and later in their adult life. E passa instrumentos fundamentais para perceber os canais de ingresso dentro do mundo do trabalho e como reconhecer os desafios que vamos enfrentando no futuro. Of course, the benefits has also another side. Who else can benefit from this good citizenship education? Schools, all educational organizations, and society at large scale. Não só os jovens vão beneficiar deste tipo de educação, mas depois, por conseguinte, também as escolas e todas as organizações educativas e a sociedade mais abrangente. For the educational organizations and institutions, it helps a lot
to boost motivation. Motivation is one of the things that usually we miss and we fight a lot in order to motivate our students to participate in school life and later in community life. O maior benefício para o ensino é ter jovens motivados, que é o desafio maior deste tempo. And the societies will benefit because the future citizens, active citizens, will be responsible. They will know their duties and responsibilities. E a sociedade vai beneficiar pelo fato de ter cidadãos conscientes, com responsabilidades e competências. Well, let's turn to our common project. Why Up to Be project? Because it will empower teachers how to attract students to continuous education and, of course, increase motivation of learning. Because it will build a strong relationship between the school education and the working life. A necessidade de ter este projeto surge pelo fato que vai ajudar os professores a ter estudantes mais motivados e participativos, portanto, aulas mais eficazes, e porque vai reforçar a relação entre o mundo da formação e o mundo do trabalho. The intellectual outputs of the project will provoke students to think and spot different labor opportunities, and of course will build their working habits. O outro benefício pelos estudantes é o fato de aprender competências que vão ser fundamentais para ingressar no mundo do trabalho. Because it will boost students' sense of belonging to a local community in particular, and because it is an international project, European community in general. O projeto vai também impulsionar o sentimento de pertença dos estudantes, não só na própria comunidade, mas sendo um projeto em parceria internacional, também na comunidade europeia. Last but not least, the products of the project will facilitate the educators in their daily work, empowering them with up-to-date methods, tools, and approaches in their work with students. Enfim, através dos resultados do projeto, os professores serão empoderados no seu trabalho ordinário com instrumentos e ferramentas mais eficazes. Our main role in this project is the main role of No One Can Association. We are the leader of work intellectual output 3, boost your class, citizenship and job, PILS activities. O papel específico do... Sorry. No, I'm sorry. You can go on, please. The PILS activities will be designed as a compendium with pedagogical tools, short, practical, attractive activities. These are the main characteristics of these so-called PILS. They aim to increase the motivation and participation of students. Então, o papel específico do parceiro búlgaro no projeto está ligado ao produto intelectual número 3, que está ligado com a cidadania e o mundo do trabalho. E isto visa muito a empoderar os estudantes com ferramentas úteis, ferramentas ativas e participativas para aumentar a motivação deles no ensino. These pedagogical tools will be presented in a very user-friendly way in a form of a booklet. Estas ferramentas serão apresentadas na forma de brochura, de uma forma fácil de entender e utilizar. One of the most provident characteristics of this booklet, these pedagogical tools, is that they are close to real life.
and link school subjects and professional activities on one side, and school subjects and citizenship on the other side. A mais-valia destas atividades é a capacidade de criar uma ligação mais próxima com a vida real e tratar de assuntos mais próximos também com o mundo do trabalho, da vida profissional. And we will do our best to prepare the compendium with to be transversal and applicable within almost each school subject, so it can be used by almost any teacher who would like to use it. O cuidado na elaboração deste texto final é que possa ser aplicável por qualquer professor em qualquer área temática, portanto que seja um recurso transversal. It will be created in an edible and pocket version also, this compendium. Este texto final poderá ser editado, terá um formato assim que possa ser editado e possa ser também em versão de bolso. What does it mean? It means that teachers, trainers and students will be able to include additional activities in it. Isso quer dizer que será formado de forma participativa, que estudantes e professores no segmento das atividades poderão contribuir de forma ativa a esse compêndio. Of course, at first, the first version of this compendium will be in English because this is the language of the partnership, but later it will be available in all partners' languages, and of course it will be adopted in compliance with national peculiarities and local specifics. A primeira versão do produto intelectual será obviamente em inglês, sendo o projeto em inglês, mas a ideia é que seja traduzido nos idiomas dos outros países, porque seja utilizado da forma mais abrangente possível. PILS activities themselves, they will be very diverse: individual tasks, group work, games, quizzes, simulations, different kinds of games, a lot of things. They will be really all kinds of these PILs will be really easy to be swallowed, and they will have a very fast and strong effect both on teachers and on students. Então, estas pílulas, atividades em pílulas, terão muita diversidade, serão tarefas, trabalhos de grupo, jogos, perguntas, simulações e jogos de rolo. E o objetivo é criar essa motivação que está em falta e para que se possa recuperar através dessas metodologias participativas o foco dos participantes e que sejam também fácil de gerir, sejam atividades fáceis de gerir. How these activities will look like, there will be a name, estimated duration of each PIL, each activity, of course, group specifics, the age, the number of students that can be included, materials that are required, what are the objectives, a lot of tips about the teachers who will use it, detailed instructions how to provide, but the most important is that teachers and trainers will be free to reshape them, to take whatever they think will be the most suitable for their classes, and pick from different activities and form, for example, their own one. Então, as atividades vão chegar com muita informação, por exemplo, o nome, a estimativa da duração, a divisão em grupos, os materiais, as ferramentas,
os objetivos, sugestões para o utilizo das ferramentas, mas a coisa mais importante é o fato que esses recursos são só pretextos, são estímulos, possam ser recursos de base que vão ser adaptados e interiorizados por cada professor, integrados no seu ensino específico. This is all from me for now. I'm open. If there is time, I can answer some questions, or if you are interested in anything else,